Algo preocupante. Ocurriendo en la estadounidense, expertos y analistas. Advirtiendo sobre un posible escenario que afectar seriamente las elecciones de medio. Un presidente intenta utilizar poderes de emergencia para influir en un proceso electoral. Algunos analistas creen que existe riesgo y que es importante entender exactamente. Dicen las leyes y la historia sobre este tipo de situaciones, hoy vamos a analizar. Pasando. Dicen los expertos legales y por. Muchos observadores creen que este momento es uno de los delicados para la democracia estadounidense en los recientes. Y es absolutamente preocupante que pueda intentar hacerlo, pero dejemos algo claro, existe una ley de poderes de emergencia llamado a nacional de emergencias. Sin embargo, cuando una ley otorga poderes de emergencia, esos poderes son, while limitados, decididos para situaciones concretas que el Congreso ha anticipado y para los poderes que el Congreso ha delegado. Y dejemos esto muy claro, no existe ninguna de poder constitucional al presidente de los Estados Unidos para intervenir en las elecciones, es poder pertenece a los Estados y al Congreso para poner un punto importante. El 8 de noviembre de 1864 fue la fecha de una presidencial en la que Abraham Lincoln se para la en medio de la guerra civil. El que era de importante fue una muy disputada durante un tiempo debido a la en el norte respecto a la no estaba garantizado que ganara. Lincoln tuvo el valor de celebrar una presidencial en medio de la guerra civil. Ahora algunos dicen que Donald Trump, amenazando con intervenir en el proceso electoral debido a unas elecciones de medio, que cree que irá mal, en lo que describen como una crisis inventada o exagerada. Hay analistas que afirman que existe la posibilidad de que Trump intente interferir en las elecciones de medio. Una reciente se que Trump no tiene autoridad para decretar que los votantes deban presentar a nivel nacional ni para eliminar el voto por correo. Sin embargo, algunos analistas señalan que intentar utilizar leyes como la ley de u otros estatutos antiguos para declarar un estado de emergencia. En ese escenario, intentarse medidas extraordinarias, por ejemplo, restricciones al voto anticipado, limitaciones al voto por correo o cambios repentinos en los requisitos de los votantes. En el peor de los casos que describen algunos analistas, incluso plantearse un retraso de la. Algunos consideran que ese escenario es improbable, otros creen que los acontecimientos recientes han demostrado que situaciones antes impensables pueden llegar a debatir seriamente. Imaginemos un escenario. Es octubre, Sir John. Importante, las encuestas muestran una fuerte en la popularidad presidencial. La enfrenta dificultades y los sondeos indican que el partido gobernante sufrir una derrota significativa en las elecciones. En ese contexto, algunos sugieren que un presidente intentar declarar un estado de emergencia y retrasar una. Incluso si la Corte Suprema interviniera para bloquear esa. La de instituciones y de gobiernos estatales. Muchos señalan que Trump ha cuestionado repetidamente la legitimidad de las elecciones de 2020, insistiendo en que fueran fraudulentas. Trump ha impulsado con fuerza relacionada con la seguridad electoral. Sus partidarios argumentan que estas medidas son necesarias para proteger la integridad del voto. Sus dicen que restringir el acceso al voto. Durante una entrevista reciente, el senador de Virginia Mark Warner fue preguntado sobre la posibilidad de que la intentara tomar acciones ejecutivas relacionadas con las elecciones. Warner se que no intentos del poder ejecutivo, aunque que algunas de estas medidas no cuentan con suficientes votos en el Senado para aprobarse. Sobre la seguridad electoral, la y posibles de que desalentar a los votantes. Una de las preocupaciones mencionadas es la posibilidad de que agentes federales aparezcan cerca de centros de lo que algunos consideran que
intimidar a ciertos votantes. Otra. Importante es el uso de deepfake impulsada por inteligencia artificial Q. Generar falsas diseadas para confundir a los votantes antes de la interferencia extranjera. Sigue siendo una constant. Las agencias de inteligencia han advertido anteriormente sobre intentos de como ruja de influir en elecciones mediante campos de Warner. El sistema electoral está downed en ciertas protecciones importantes. Las elecciones no centralizadas son administradas por cada estado. El uso de papeletas es macho manipular los resultados a gran escala. Sin embargo, muchos expertos electorales creen que el mayor riesgo no en el conteo de votos, sino en garantizar que los ciudadanos pueden ligar a los centros de emitir su voto sin interferencias ni por esta. Gobiernos estatales, fiscales generales y funcionarios electorales han comenzado a preparar estrategias para proteger la integridad de las elecciones de medio. Organizations civiles animando a los ciudadanos a mantenerse informados y participar en esfuerzos locales para combatir la. Muchos periodistas y expertos señalan que el acceso a confiable fundamental durante el periodo electoral con la en Internet. Los votantes fuentes de noticias confiables exist de que comunidades vulnerables pueden ser objetivo de campos de diseadas para reducir la electoral. En todo el funcionarios electorales se preparando para un clima compollo a medida que se acercan las elecciones. En algunos lugares ya ha comenzado el voto anticipado, incluyendo Virginia, donde ciertos cambios influir en las elecciones. Para muchos ciudadanos, el momento actual resulta agotador, pero la sigue siendo esencial para el funcionamiento de las instituciones. Cada es importante, y muchos observadores creen que la mayor respuesta a la incertidumbre es una mayor y una vigilancia constante para proteger el proceso.